Dear friends, what we have come here is Shiva Sutra, Vijnana Bhairava 66. Osho speaks on this meditation. Be the unsame same. Unsame same. Be the unsame same to friend as to stranger in honor and dishonor. Be the unsame same to friend as to stranger in honor and dishonor. So, this is a wonderful meditation. The technique here is, you understand this technique, you get the divinity in you. Have you observed one thing, sir? Everything is changing. Everything is changing. Your mind is changing, your body is changing, your relationships are changing, your friends are changing. One thing is not changing. What is not changing? Have you observed the fact? What is not changing? You say, see, when you are a child, you see your childhood photographs, or you see your childhood days, college days. Then after that, last year, a lot of changes has happened. One thing has not changed, that is inside you, the center part. You are an observer. You are observing. What you are observing? See, you take the, you say, my childhood days. What do you say? My childhood days. My young days. So, what is this my? And what is this I? And what is this me? That me is the center. That is unsame. Unsame means what? That is same and unsame. That is same. The center part is same. All the changes happening around you is called unsame. See, for example, it is said that daily your body cells keep changing daily. Once in 7 years, your entire body cells has completely changed. You are physically a complete changed man. So, 70 years you are living, how many times you change your body? 7 times you are changing your body. But one thing is not changing, that is same. What is that? The inner consciousness. That is called Atma. That is called Brahman. See here, for example, the body changes. You agree with that point? Body changes. Sometimes you have a lot of hair. As you grow old, what happens? Your hair grows off. You are a childhood days, then after that you change into adulthood, then after that you change into a married man, then after that old age comes, then you die. Body changes. You agree with that, right? The entire body which you think this is permanent, it is changing. Second thing also, one other thing is changing. What is the changing? Mind changes, isn't it? Body alone not changes, mind changes. At young age you are doing certain things, your mind has certain knowledge, and after that slowly it changes. More than the body, the mind is changing very much. Mind is like a flux. Flux means what? Easily changeable. You attend one day class here, you go out, you become a changed person. You meet a friend, you meet an experience, and you become a changed person. So, daily you are changing, your mind keeps on changing. Body keeps on changing. And one person is inside you, it is witnessing, it can come to know that you have changed. I have changed from this to that. My body has changed from this to that. And who is that center part? That center part is called what? That is the consciousness or Atma or soul, whatever you can say. See, anything. Here the point here is, what does it says? Look a friend as a stranger. What do you mean by strangers? You don't know about him, that is called stranger. A new person comes, you look at him. A close friend comes, you look at him. How do you look at a close friend and how do you look at a stranger? When you see a close friend, what happens? No problem, you treat him differently. When you see a stranger, you treat him differently. But can you look a friend as a stranger? Definitely you have to look.
You have to look your wife as a stranger. You have to look your husband as a stranger. You have to look your father as a stranger, because daily they are changing. If you think your wife is so and so, then you label her. Then she won't change. I mean, she is already changing, she will hide her changes. Persons or people are like river. You know river, it keeps on flowing. 2 times you cannot step into the same river, because the river has gone. If you keep your leg once again if you want to keep your leg there, or your second time you are stepping on the river, you cannot step on the same river twice. Like that, people keep on changing. When you think your wife is so and so, you can, if you are able to predict your wife, then your wife is dead. If you are able to predict your husband, then husband is dead. They don't have dead mind. They keep on changing. So, a lover is different from a wife. So, before marriage, he or she is a lover. After marriage, he or she becomes husband or wife. If you want to see your lover through the husband, it is not possible. If you want to see your wife if you want to see your lover through wife, it is also not possible. Lover is different, husband is different. Lover is different, wife is different. So, that keeps on changing. The problem here is you love somebody and you expect the same love. But the love immediately changes to hate. It may change. When you don't get that love, then what happens? All the disappointment, all the mental tortures, everything happens, because your mind is fixed that that person will never change. When somebody is not changing, they are called dead. So, when a friend comes, look at him as a stranger. Look your wife as a stranger, because this is the main thing. This is the main 66th meditation. Nobody is same, everybody changes. This is very important thing which you have to see. All around the world, everything is changing. World is changing. World is not like yesterday. Today it changes. Share market has changed, buildings has changed, rivers has changed, rain has changed, everything is changing. So, when everything is changing, what happens? The people mind also change, people body also change, even if it is your wife or husband. The only problem is when you think them as they won't change, then the problem happens. So, here everything is changing. So, Buddha used to say, whenever somebody comes to meet me, when he leaves, he is a changed person. When you come here, when you go out, you are a changed person. Have you noticed one thing, sir? You fell in love with somebody in the periphery, in the outer. Inside is same thing. You are loving somebody. You want to go and say, I love you. So, it is recorded. The time when it comes to say, I love you, suddenly your mind changes. It changes. So, every moment the mind changes. Every second the mind changes. So, nothing is non-changeable. Everything is changing. Even the walls in the building, this is changing. The fan is rotating. It looks as if it is static, but it is changing completely. Because of the speed, you are not able to see the change. Even the walls are changing. Even the stone is changing. Everything is changing. Himalayas, it is growing, it seems. Still now it is growing. It is young. There is one other mountain is called Vidachala mountain. It is coming down because it has become old. The changes is happening. So, changes is almost everywhere, the changes are there. And when you look at the world, observing, being a witness, the changes is there everywhere. Who is the person who is looking? It is the witness. But certain times what happened? See, somebody is praising you. You are a big software engineer. You are a big teacher. You are a good IAS officer. You are a good politician. They keep on praising you. Okay. Who are they praising you? They are not praising you. They are praising at your teaching job. They are praising at your profession. They are praising at your talents, your skills. Same thing, suppose if you become a thief. Suppose if you hate somebody, if you scold, keep on scolding somebody,
They will hate you. They are hating you for what? Because of the actions, because of your behavior. So, honor and dishonor, they are not respecting or treating you, they are treating and respecting and praising you or shouting at you, abusing at you for the things which you have in the periphery. Periphery means what? Outside you. The inner is inside, inner is inside, inner you are not able to understand. See, you know somebody, I am the knower, you are the known, I know about you. So, I become what? Knower. What you have become? Know. In between, what is the bridge? Knowledge, isn't it? Knower, known, center is knowledge. How can I know myself? I cannot, because I and myself both are same inside. How can I know about myself? Only thing, if I remove all those things, only vacuum will be there, that will be me. So, the center part is there, then outside things are periphery, the changes. See, Buddha's philosophy, Buddha at the young age he went out of the palace, you know that. His son is born, he was just 5 hours or 6 hours, that is all, 10 hours. So, he wants to leave the place. So, he comes there to look at his wife and tell her. She was in the, she was showing her back and she was sleeping, hugging the child. He wants to say to his wife and go away from the palace. Then he thought, anyway she is going to die, it is changeable, why should I say? Then he thought, okay, why don't I look at my son and say goodbye? Even then he thought, okay, that is not change, that is also changeable. He is going to die, why should I look at them? And he left the palace. When somebody asked Buddha, why did you do that? Then he told, they are not permanent. I am in search of permanency. I want certain things which I have to understand, which is non-changeable. So, I have come out of the palace. So, here people honor and dishonor. Honor means what? Respect you and ill-treat you, not because of you. They are not treating or insulting you for what you are, what is there, what is inside you, but they are dishonoring and honoring what are there in your outside periphery. What are there outside? See, for example, one monk was there, a monk in a village. Everybody used to praise the monk. Everybody used to fall in his feet. Everybody had a very good respect on this monk. One day, one girl told, one day a girl became pregnant. She became pregnant. She is an unmarried girl. She told to her father and the villagers, the monk is the father, he is the reason for my child. So, the entire villagers went there, abused. They removed his cottage, burned his cottage, threw his things off, and they threw the baby in his hand and told, you are the father of the child. Then he said, is it so? Okay. Then after that, next day what happened? He want to feed himself and the child. So, he went and asked everywhere, nobody is ready to give even a single rupee or even a small little food also they are not ready to give. So, what happened? He kept on going house by house. Then he came to the girl who has told that he is the father of the child. He went there and he stood in front of the door. He said, I have come here not to ask food for me, but food for the child. The mother of the child, she came crying. She told to her father, Father, he is not the reason for the child. I just want to hide. Some other person is the reason for the child. So, I simply put the blame on him. So, the entire villagers came there. They fell in his feet. They asked him sorry. And they took the child back and they told, this is not your child. And the monk said, is it so? So, all the honor and dishonor, it is in the periphery outside for what your behavior is, of what you do certain things, but inside you it is not changing. So, once you understand the insideness, see, when river is going, you just go with the current. What happens? You go with the river, then
you can feel a point where you will understand you are not the river, because inside you there is a centerness is there. Once you understand and come to the centerness, then you will understand who you are. See, Buddhas in Buddhism, what is the symbol of Buddhism? Do anybody know? Buddhism of the symbol of Buddhism is the wheel. Wheel is the Buddhism of symbol of Buddhism. Why did Buddha chose wheel? The wheel, you see, it will be rolling. The wheel will be rolling. The center part is fixed. Have you seen a bullock cart? You see, the center part will be fixed. Only the wheel will be moving. So this wheel is all your changes happening daily. It has to move, keep on moving. The center part doesn't move. The center part is you. Sometimes we are so much involved that we forget the center part. We keep on moving. We identify only with the moving. There comes the problem. We are identified with the body. We are identified with the mind. The mind and body keeps on moving, keeps on changing. We are not bothered about the center part. Once you come to the center part and be there, and you just be a witness of the changes what's happening around the world, then what happens? You understand yourself. Then you consume all these changes. What? This is anger, this is sex, this is love, this is work, this is job, all these things. So when you involve yourself in this, but not coming against outward this, always thinking about, always being in center and just observing all these things, then you become a great divine. The center part is the divine. That center part is you. So here this sutra says, just be a witness to your center. Be a change. Don't escape from the changes. Buddhism says get away from the change, but Sutra says be with the change, but remain in the center and consume with the change, consume with the sex, consume with the life, and be in the life, but don't forget your center. Just by being observing, then you can understand. See, in India there are not much of revolutionaries. What do you mean by revolutionaries, sir? Anybody? Revolution. People want to make changes in the world, but already the world is changing. Day in and day out, daily the world is changing. It is not necessity for you to change the world. There are some people who want to change the world. They want to change the economics. They want to change the politics. They want to change the government. They want to change everything and everybody. Laws, caste, religion. It is not necessary. Everything will change. No need to fight for the changes. Already the changes are there. You go with the change. World is changing because world has life. It is not necessary for you to change. That is the reason in India we believe the changes are happening. That is the reason in India we don't have revolutionaries. In America you can find Martin Luther King and Abraham Lincoln. Lot of revolutionaries are there, but in India you don't find much of revolutionaries. And also certain mystics, you know mystics, who are the mystics? Mystics are the person who are saints. What do they say? They say two changes. One, it is not necessary for you to change the world. Try to change yourself. Don't try to change the world, try to change yourself. It is also not necessary. Why do you want to change yourself? Already the changes are happening inside you, outside you. The center part nobody can change. See, sir, a friend comes, you look at him and behave as a stranger because today he is a new person. A stranger comes, maybe he is from some other country, you don't know his language, he may be speaking French or he may be speaking Hindi, his color is maybe black, you are white, he may be different caste, you may be different caste, he may be different religion, you may be different religion. There is nothing common inside, common between you and him. But when you see deep inside his eyes, what happened? There becomes a friendliness because existence and existence meets. You don't know anybody, he is a stranger. You look at him just in your eyes.
Even though there no need of any language or no need of color, friendliness happens. In a stranger you can find a friend. Is it so? Is it possible? In a friend you should see as a stranger. Your wife, if you look your wife as a stranger daily, the love grows. But when you fix your wife as this, your husband as this, you can predict, my husband is always like this, my wife is always like this. Then what happens? When changes happens, they will try to hide it. When changes happen, then they will hide it. Then what happens? Fight happens. The problem happens. So, for example, my dear friends, inside you, one part, usually we are unaware of certain things. You know the click, the watch, it keeps on ticking, sound keeps on coming. When some sound keeps on coming, we are not bothered, we are not interested, because always it is there. Suppose if the watch stops, the sound stops, then you are able to know it is stopped. So, when changes are happening, what happens? Some changes happening. Today you are like this, tomorrow something happens, new changes happens. Suddenly you are conscious about it because you are afraid. Why you are afraid? You are afraid that whether the new changes will be good for you or not. So, the changes, it is happening outside and it is your consciousness. When you remember through your consciousness, through your Atma, then what happens? You understand what is Atma is all about. All the changes happening around you, don't identify that changes with you. That is the problem here. Be with the change, be with the whole life and be a witness and think that you are not those things and the center is different and the changes are different. So, dear friends, the world honors you and dishonors you according to what you are, have the qualities on the periphery. Periphery means what? Outside. The world has its own, the society has its own touchstones, they have the criteria, they have certain formulas, certain rules. So, with that they will respect you. What is that? Your qualifications, you are loving, you are good in earning money, you are respecting elders. If all those qualities are there in the periphery outside you, they will respect you. So, they have their own criteria. And suppose if you are an angry person, if you are insulting, you are interested in money and you are torturing your family members or insulting the elders, then they will dishonor you. They will have certain criteria. So, the world has a criteria, but inside you nobody can touch you because it is all outside you. You may change from good to bad. Suddenly one day you will be like a saint, sudden next day you will be what? A sinner. Have you seen a lot of Swamijis? They say he is a saint one day, immediately after some time some problem happens, then he is considered to be a sinner. So, the world has certain formulas, the society has certain criteria. According to that, according to the periphery what you have, they will respect you or they will insult you. Sometimes they will kill you also, just like how they killed Jesus Christ, how they killed Mahatma Gandhi. So, world has certain criteria. According to that, in periphery what you do, they will either stone you to death or they will praise you. So, coming here, see, anything in any person, don't think it is permanent. You see a girl, you see a man, his face or her face is beautiful, isn't it? When you think it is permanent, you become mad. When you think this also one day it is going to go, because changes will happen. Now the face looks beautiful, after some time it will go worst. Then there won't be any attachment. If you see the face is beautiful and once you are very much attached, then what happens? You are attached towards the outside periphery. So, in periphery means what? Outside things, don't get attached. Don't get attached to outside things. When you are so much attached to outside things, then you land into mystery. Not only your outside periphery things, even the things you find from others. It is the connection between
so-called consciousness and consciousness. Then what happens? Whenever you find a tree also will have the changes. You can find even the stone, because tree and stone, they also have taken space in the earth, just like you. One day you are going to die, the tree is also going to die. One day you are going to die, the elephant is also going to die. So you all swimming and floating in the existence. Floating means what? It is like ocean. You are just floating. It has taken its space, you have taken its space. A stone has taken its space, you have taken the space. Even the stone has a life, you call it he or she. So the connection is only through the center. You are not not having the periphery keep changing. Periphery means what? All the outsideness is changing. So once you understand the center part, the Atma, soul, divine, which never ends, that is eternal. This is Tantra. This is called Vivek. Vivek means what? Vivekam. In Tamil they say Vivekam. Every sannyasin means what? A person who is considered to be a priest. He should understand, this is what Shankara has told, what is moving and unmoving. He has to understand the difference between what is moving and unmoving, and what is changing and not changing. What is changing? Outside mind and body changes. What does it change? The inside, the Atma doesn't change. Once you understand the truth, you can take death. Death is not for you. You can take sex. Sex won't be so much attached with you. You can take even poison. Poison won't kill you. So this becomes life. So change. Understand the changes. There is no need moksha. This understanding the changing and unchanging, the divine inside you, the changing only in outside. Once you understand, the inside you become divine. It is not necessary. You have to do all the good things in this world present. Then after that, heaven is there. Angels will come and pick you up. It's all tomorrow. When tomorrow, if you think and do certain things, always it is tension. Don't think about tension. World is already changing. So as you float in this world, then divinity is there with you. So நண்பர்களே, இந்த சிவசூத்திரம் 66 என்ன சொல்கிறது என்றால், இந்த பூமியிலே அனைத்தும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. மாற்றம் என்பது ஒன்றுதான் மாறாதது, மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு நீயே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்போ வயது 30, 40, 50 இருக்கும். எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் திரும்பி பார்த்தால் 2 எண்ணம் மாறிக்கொண்டே இருந்திருக்கிறது விடாமல். என்னென்ன மாறிக்கொண்டிருக்கிறது? உடம்பு மாறிட்டு இருக்கிறது, மனதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. உன்னுடைய குழந்தை பருவம் இளம் பருவமாக மாறிவிடுகிறது, இளம் பருவம் திருமண பருவம், அதுக்கப்புறம் அப்படி வயதாகி கொண்டே இருக்கிறது. உடம்பு பார்த்திங்கன்னா செல்ஸ் எல்லாம் அழிந்து கொண்டே இருக்கிறது. இப்போ குழந்தை பருவத்து ஃபோட்டோகிராஃபை முதல்ல திடீர்னு ஒன்று கொண்டு வந்து கொடுத்தா உனக்கே அடையாளம் தெரியாது. 2 வயசு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க, 1 வயது குழந்தையாக இருக்கும்போது கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட காமிச்சா நீ மறந்து உனக்கு ஞாபகமே இருக்காது, யார் அதுன்னு கேட்பேன். அது நீதான். அப்போ என்ன ஆகி விடுகிறது? உன்னுடைய உருவத்தை நீயே மறந்து விடுகிறாய். உருவத்திலே மாற்றம். அதே மாதிரி மனதிலே மாற்றம். சிறு வயதில் 2 வயசில் 3 வயசில் ஏதோ ஒன்று செஞ்சுருப்பேன், யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, உனக்கு மறந்துருக்கும், ஞாபகமே இல்லை. அப்போ அந்த மனதும் மாறி விடுகிறது. அப்போ எது மாறாதது? இப்போ நீயே சொல்கிற, நான் குழந்தை பருவத்தில் இப்படி இருந்தேன் அப்படி இருந்தேன், சின்ன வயசில் இப்படி இருந்தேன் அப்படி இருந்தேன். இதை சொல்வது யார்? அந்த சொல்வது தான் மாறாதது. அது நடுவில் இருக்கிறது. அதுதான் அந்த இறைத்தன்மை. அது பிறப்பிலிருந்து சாகும் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும். செத்தப்பனையும் அப்படி நிரந்தரமாக இருக்கும். அதுதான் மாறாதது. மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடியது என்னெல்லாம்? ஒரு வேலையில் சேர்ற, பதவி வருகிறது, அந்தஸ்து வருகிறது, கௌரவம் வருகிறது, மக்கள் பாராட்டுகிறார்கள், சிறப்பிக்கிறார்கள். உன்னுடைய நல்ல குணத்திற்காகவும் உன்னுடைய நல்ல தொழிலுக்காகவும். இது யாரை பாராட்டுறாங்க? உன்னை பாராட்டுறாங்களா? இல்லை, உன் பதவியை பாராட்டுகிறார்கள். உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த திறன்களை பாராட்டுகிறார்கள். கோபக்காரனாக இருக்கிற, அடிச்சிட்ற, யாரை பார்த்தாலும் எரிஞ்சு விழுகிறாய், திட்டுகிறார்கள் உன்னை. யாரை திட்டுறாங்க? உன்னை திட்டுறதில்லை, உன் பழக்க வழக்கத்தை தான் திட்டுகிறார்கள். அதாவது மூளையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த செய்கைகள், உன்னுடைய மனதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த உன்னுடைய செயல்களை அவர்கள்
திட்டுகிறார்கள். அப்போ சமுதாயம் என்ன வச்சிருக்கிறது? ஒரு சில சட்டதிட்டங்களை வைத்திருக்கிறது. இப்படியெல்லாம் மன ரீதியாக நீ நடந்து கொண்டால் உலகம் உன்னை பாராட்டும், இப்படியெல்லாம் நீ கெட்டது செஞ்சினா உலகம் உன்னை தூற்றும். அப்போ தூற்றுவதும் போற்றுவதும் உன்னை அல்ல, உன்னுடைய செயல்பாடுகளை. அந்த செயல்பாடுகள் வேறு, நீ வேறு. அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா அது அப்படியே இருக்கிறது. ஆனால் உன் செயல்பாடுகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். போன வருஷம் நல்லவனாக இருப்ப மற்றவன் கண்ணுக்கு, இந்த வருஷம் கெட்டவனாக இருப்பாய் மற்றவர்கள் கண்ணுக்கு. அப்போ இந்த மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். என்ன மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, அனைவரும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தந்தை, தாய், மகன், மனைவி, கணவன் அனைவரும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கும் பொழுது மட்டுமே அங்கே உறவுகள் மேம்படும். திருமணம் ஆக்கி இருக்கலாம், 20 வருஷம் இருக்கலாம், என் மனைவி இப்படித்தான் என்று சொல்ல முடியாது. ஏனால் அவர்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நதியை போல உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. அப்போ நீ எதிர்பார்க்கிறாய் இப்படி தான் என் மனைவி இருக்கணும்னா, அவங்களும் அதுக்கு தகுந்தபடி நடக்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் அடக்கி வைக்கிறார்கள். அடக்கி வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது? அங்கே சண்டை வருகிறது, அங்கே காதல் முறிவடைகிறது, குடும்பத்திலே பிரச்சனைகள் வருகிறது. போன வருடம் பார்த்த மனைவி இந்த வருடம் இருக்க முடியாது, போன வருடம் பார்த்த கணவன் இந்த வருடம் இருக்க முடியாது. அவன் மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியவன், ஆற்றை போல, ஆற்று நீரை போல. ஆற்றிலே 2 முறை காலை வைக்க முடியாது, ஏன்னா தண்ணி ஓடிடுச்சு. ஓடின தண்ணி ஓடினது தான், அடுத்தது வர்றது அதே இடத்துல கால் வச்சின்னா புது தண்ணி. அதே மாதிரி நேற்று இருந்த கணவன் வேறு, இன்று இருந்த கணவன் வேறு. நேற்று இருந்த மகன் வேறு, இன்று இருந்த மகன் வேறு. ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் உன்னுடைய மனதும் உடலும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. நேற்று நீ மனப்பக்குவம் எப்படி இருந்தாயோ இன்றைய மனப்பக்குவம் முற்றிலுமாக வித்தியாசமாகி விடுகிறது. அதான் புத்த மதத்தில் சொல்லுவார், புத்தரை பார்க்க போனால் திரும்பி போகும்போது அவன் வேறொரு மனிதனாக மாறிவிடுவான். நல்லதுக்காக இருக்கலாம், கெட்டதுக்காகவும் இருக்கலாம். அதே போன்று ஒரு நண்பனுடன் சேர்கிறாய், அவனுடைய குணங்கள் ஒட்டிக்கொள்கிறது. அது நல்லதுக்காகவும் இருக்கலாம், தீயதுக்காகவும் இருக்கலாம். எல்லா நொடிப்பொழுதிலும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறாய். அப்போ இந்த சூத்திரம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ஒரு நண்பனை 30 வருடம் 40 வருடம் அல்லது 20 நண்பன் பழகக்கூடிய நண்பனை பார்க்கும் பொழுது அவனை அந்யோன்யமாக அல்லது ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு இல்லாதவன் போல, ஏதோ புதிதாக ஒருவனை பார்ப்பது போல பார்த்து பழகிக்கொள்ள வேண்டும். மனைவி இருக்கிறாள், 20 வருடம் 30 வருடம் அவளை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவளை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் நீ புதியவளை பார்ப்பது போல பார்க்க வேண்டும். அனைவரையும், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் பார்ப்பது புதியவர்களை பார்ப்பது போல இருக்க வேண்டும். அதே போன்று புதியவர்களை பார்க்கும் பொழுது ஏதோ 100 ஆண்டு காலம் பழகினவர்களை போல பார்க்க வேண்டும். பழகினவங்களை ஏதோ வித்தியாசமாக இன்றைக்கு தான் முதல்ல பார்க்குற மாதிரி பார்க்க பழகிட்டிங்கன்னா அப்போ புதியவர்களை நண்பரை போல பார்க்க முடியும் என்று சொல்கிறார்கள். இனம், மதம், ஜாதி, மொழி எல்லாமே வேறுபட்டு இருக்கும். ஆனால் அவர்களை பார்த்தவொன்னே பிடிச்சிருக்கும், அவங்களுக்கு உன்னை பார்த்தவொன்னே பிடிச்சிருக்கும். இங்கே செய்கைகள் எதன் மூலமாக செல்கிறது? கண்கள் மூலமாக செல்கிறது. அதான் பார்த்தவுடன் காதல் என்று சொல்வார்கள். அது ஆணுக்கும் இருக்கலாம், ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்கலாம். அந்த பார்வையிலே அது தெய்வீகத்தன்மை, உனக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சக்தி, அவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சக்தி, அது மாறாத தன்மை இருக்கிறது, அது இணங்குகிறது. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆகும்போது அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் அந்த பெரி மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ராமனும் சீதையும் அண்ணனும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கினான்னு சொல்கிறாங்க. கடைசியில் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு பிரிவினை ஆகிவிட்டது. அப்படி பிரிவினைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும். ஏன்னா அந்த பெரி என்று சொல்லக்கூடிய வெளியே அந்த மனது மாறிக்கொண்டே இருக்கிற நேரத்திலே அந்த மாற்றத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த மாற்றங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத பொழுது அங்கே பிரச்சனைகள் வருகிறது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, எத்தனையோ விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும், மனதளவிலே பதவி கௌரவம் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கும். அது கூட சேர்ந்து அதுதான் நீ என்று ஒருங்கிணைந்து கொண்டால் பிரச்சனைகள் தான் வரும். அப்போ அந்த வெளியே நடக்கக்கூடிய அனைத்து நல்லது கெட்டது அதை அனைத்தையும் நீ ஒப்சர்வர், ஒரு சாட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நீ உன் நிலையிலே இருக்கிறாய். அந்த உன் நிலையில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய நிலைதான் ஒரு தெய்வீக தன்மை என்று சொல்லப்படுகிறது. இன்னொன்று மேலும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பூமியிலே நல்லது செஞ்சால் சொர்க்கத்துக்கு போவோம், இல்லை கிறிஸ்டியானிட்டியில் சொன்னீங்கன்னா ஹெவனுக்கு போகலாம், அங்கே போய் அது கிடைக்கும் இது கிடைக்கும். ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாம், தேவதைகள் எல்லாம் வருவார்கள், பாட்டு பாடுவார்கள்.
இப்படியெல்லாம் இதற்காக நான் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும், சொர்க்கத்துக்கு போக வேண்டும் என்று இப்போவே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அது ஒரு டென்ஷன். ஒன்றுமே இல்லை, ரொம்ப சாதாரண விஷயம். உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஆத்மா வெளியே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், மற்ற விஷயங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. அதே போன்று புத்த மதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, புத்த மதத்தினுடைய அடையாள சின்னமாக கருதக்கூடியது சக்கரம். இந்த சக்கரம் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி கொண்டே இருக்கும். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அசையாத ஒரு பொருள் இருக்கும். அந்த அசையாத பொருளை சுற்றித்தான் அந்த சக்கரம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும். அதான் புத்தர் தன்னுடைய மதத்தினுடைய அடையாளமாக இந்த சக்கரத்தை எடுத்துக்கொண்டார். புத்த மதத்தினுடைய அடையாள சின்னம் சக்கரம். அப்போ இந்த சக்கரம் என்பது நம்ம அன்றாடம் தினமும் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. தினமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. உடம்பு மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது, மனதும் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது. இந்த மாறாத தன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்ம சக்தி. அதுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அது ஒரு அமைதி, அது ஒரு சாந்தம், சைலன்ஸ். அதன் மூலமாக மற்ற மாற்றங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உன்னை யாராலும் அசைக்க முடியாது. இன்று நல்ல பதவியில் இருப்பாய், அதை பார்த்து உள் மனதிலிருந்து சந்தோஷம் அடைகிறாய், அந்த மாற்றத்துடன் இருக்கிறாய். திடீர்னு ஜெயிலுக்கு போக வேண்டிய நிலைமை வரும் ஒரு சில காரணத்தினாலே. வெளியே தோற்றங்கள் அது அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறது, மக்கள் தூற்றுகிறார்கள். ஆனால் உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய உன் ஆன்மா எந்த விதமான பாதிப்பும் அடையாது. அதன் மூலமாக பார்க்கும் பொழுது உனக்கு வேதனைகளும் இல்லை, மற்றற்ற சந்தோஷம் இல்லை, ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இருக்கிறாய். ஸோ இந்த தத்துவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, accept the changes, be with the changes. உலகத்தை மாற்ற வேண்டும். நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெவல்யூஷனரிஸ் என்றால் என்ன? புரட்சிக்காரர்கள் என்று சொல்வீர்கள். புரட்சிக்காரர்கள் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்க மாட்டார்கள். ஏன் இருக்க மாட்டார்கள்னா, இந்தியா ஒரு ஆன்மீக பூமி. இந்த ஆன்மீக பூமியில் எல்லாம் ஏற்றுக்கிடுச்சு. உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது, ஆத்மா மாறாதது. இதுதான் சந்நியாசம், இதுதான் தெய்வீகம். இதை யார் சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சங்கரா சொல்கிறார். அப்போ இந்த உலகம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. நம்மெல்லாம் போய் ஒன்றும் பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ண தேவையில்லை. ஒரு மார்க்சிசம், கம்யூனிசம், ஒரு சோஷியலிசம், பொது உடைமை, மார்க்சிசம், இதெல்லாம் நாட்டில் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும், அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்னு சொல்லிட்டு நீயா போராடிட்டு உன்னை எரிச்சிக்க வேண்டும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. அது அதுவாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. கடவுள் இருக்கிறார், கடவுள் இல்லாதது, நாகரீகம், அநாகரீகங்கள், நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணங்கள் எல்லாம் மாறி காதல் திருமணங்களாக மாறிட்டு இருக்குது. காதல் திருமணத்தையெல்லாம் அடக்குவேன், நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணத்தை எல்லாம் நடத்தணும். அது உலகம் போய்கொண்டு இருக்கிற வேகத்தில் போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும். யாரும் மாற்ற முடியாது. மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது, அன்றாட மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. உலகம் ஒரு உயிரோட்டமானது, அது மாறிக்கொண்டே இருக்கும். யாரும் மாற்ற முடியாது. அந்த மாற்றத்துடன் அப்படி போயிட்டே இரு. அந்த மாற்றத்தை ஏற்க மாட்டேன், அந்த மாற்றத்துடன் ஒன்று ஒருங்கிணைந்து சென்று விடாதே. இல்லை அந்த மாற்றத்தை ஏற்க மாட்டேன் என்று ஒரே அடியாக விலகியும் விடாதே. மாற்றத்துடன் ஒருங்கிணைந்து விடாதே. அந்த மாற்றம்தான் நான் என்று ஒருங்கிணைந்து விடாதே. அந்த மாற்றத்தை எதிர்த்தும் போகாதே. மாற்றத்துடன் அப்படியே போய்கொண்டே இரு. போய்கொண்டே இருக்கும் பொழுது வெளியளவில் தான் மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது. உள்ளளவிலே அந்த அசையாத நிரந்தர சக்தியை உணர்ந்து கொண்டு அந்த மாற்றத்துடனே போ. அது நிறைய விஷயமாக இருக்கலாம். தொழிலாக இருக்கலாம், நாகரீகங்களாக இருக்கலாம், செக்ஸாக இருக்கலாம், சம்சார வாழ்க்கையாக இருக்கலாம், காதல் வாழ்க்கையாக இருக்கலாம், தொழிலாக இருக்கலாம், வெளிநாடு செல்வதாக இருக்கலாம், படிப்பாக இருக்கலாம். எத்தனையோ விஷயங்களை உலகம் போகிற வேகத்தில் போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆனால் அந்த விட்னஸ் நடுவிலிருந்து அதை பார்த்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அந்த பார்த்துக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கும் பொழுது தான் என்னுடைய குழந்தை பருவம் என்று உன்னால் சொல்ல முடியும். சிறு வயதிலே நான் இப்படி இருந்தேன் என்று சொல்ல முடியும். பசிக்கிறது, சாப்பிட வேண்டும். என்ன உணர வேண்டும்? எனக்கு பசிக்கிறதா? என் உடம்புக்கு தான் பசிக்கிறது, எனக்கு பசிப்பதில்லை. உடம்புக்கு தான் பசி எடுக்கிறது. ஏன்னா நல்லா நாம் வச்சுக்கோங்க, பசி எடுக்கும்போது உடம்பு உணர்வதில்லை. எது உணருது? நீ தான் உணர்ற. ஆனால் சாப்பிட்றது யாரு? உடம்பு தான் சாப்பிட்றது, நீ சாப்பிட முடியாது. சாப்பிடும் பொழுது பசி எடுக்கிறது. யாருனால் அந்த பசியை உணர முடியும்? உனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் பசியை உணர முடியும். ஆனால் உனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு அது சாப்பிட முடியாது. எது சாப்பிடும்? உடம்பு தான் சாப்பிடும். ஸோ இவன் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உணரக்கூடியவர் சாப்பிட முடியாது. அப்போ அந்த சென்டர் பார்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அந்த சென்டர் பார்ட் இஸ் த நாலேஜ். அந்த சென்டர் பார்ட் தான் இன்டர்பிரட் பண்ணி சொல்லுகிறது. அந்த சென்டர் பார்ட்லேயே இருந்து மற்ற மாற்றங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உன்னை எந்த சக்தியாலும்
துக்கம் துயரத்திற்கு அப்பாற்பட்டவனாக, கோபதாபத்துக்கு அப்பாற்பட்டவனாக, அந்த தெய்வீக தன்மை உடையவனாக ஆகிவிடுவாய் என்கிறது இந்த சூத்திரம் 66.